Very beautiful brick, beautiful windows, beautiful stone. But then, your cement, your crépi, it's all ugly. People want to charge you a lot of money. Simard Maintenance, give me a call. Want to redo the staircase with crépi. You have a beautiful house, but the driveway is finished. You have beautiful stones with beautiful bricks, but then the mortar is not really clear, not really clean, and they put paint over it. You give me a call, I'll come over for a reasonable price. I'll fix your bricks. Look at this. Oh my God, it's so rough. All the rust from the rusted rods leaking, all this patching. What deserves to be done deserves to be well done. If you need a job to be done well, give me a call. La brique est belle, les fenêtres sont belles. On voit les craques partout sur le ciment, sur la façade. On voit partout le mortier qui n'a pas été rempli au complet. La personne qui a peinturé son crépi. Si vous voulez avoir le crépi d'une certaine couleur, là, peinturez pas le crépi. Mettez le colorant dans le mix et lorsque vous allez mixer le crépi, eh bien, il va être la couleur que vous le voulez. Hein? C'est facile de même. Simard Maintenance, pour tous vos besoins de maintenance. Peinture, briques, construction.